Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Shiva Shankar Adi Ananta. Shiva Shankar Adi Ananta. Jaya Jaya Jaya. Jaya Jaya. Jaya Jaya. Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram. Well, congratulations to all of you, congratulations to our teams, everybody all over the world. Within 15 hours, Miracle of Mind has crossed 1 million mark. Probably a record of sorts, I don't know, but they're saying it's better than most anything that's happened. Anyway, but the goal is 3 billion, hello? Will you make it happen? You have a powerhouse in your hands, which is called a phone. A lot of people think this phone is a nuisance, it's a problem, it creates a mental illness. I want to see that you use this phone to ensure that there is no mental illness on the planet. Hello? Will we do this? This is a powerhouse that you have in your hands. It just depends how you use it. If you use it right, this means of communication can be a solution for various human problems. Especially now, through this Miracle of Mind, I want you to take this up upon yourself. Every one of you who right now with us, wherever you are, on the web or on the television, whichever way you are, take this up upon yourself that you will use your phone as a way to prevent mental illness, if possible cure. Cure, we can leave it to the medical personnel, but prevention is definitely in our hands. And your phone is not a useless thing. Your phone is not a source of problem. Your phone can become a source of solution to humanity. Please make use of this. Never before in the history of humanity has any generation ever had this opportunity that you can sit in one place and communicate to the whole world. This is our time on the planet. This is our time on the planet and it's very brief. Even if you live to be 100, it's very brief. Our time should happen the way we want it. Sleeping people, our time on the planet must happen the way we want it. Do we want a healthy planet? So let's make it happen. It's great that in 15 hours we've crossed 1 million, but our mark is 3 billion. I said maximum of 24 months. I think you can do it in 24 days. What do you say? Come on, surprise me, shock me with the numbers, hello? Let's do it, okay? Well, we've said this a few times, but what Mahashivratri means. In a year, there are 13 Shivaratris. The night before the Amavasya, the night before the new moon day, is referred to as Shivaratri. People who are on the spiritual path on that day have a certain amount of sadhana and certain things to do, certain reorientation that we do within ourselves. Even at Isha, it's a significant day.
But this is the Mahashivratri. This comes in February, March. This is the most powerful of the Shivaratris, so it's referred to as Mahashivratri or the Great Shivaratri. What this means is, on this day, because of the planetary position, our relationship with the moon and sun, it so happens that there is a natural upsurge of energy. As you know, the planet is not spinning flat, it is at a certain angle. At a tilt, it is spinning. So this tilt creates this spinning creates a certain centrifugal force. But because of the tilt, instead of maximum centrifugal force being on the equator, it is approximately on the 11 degrees north latitude and of course the south also. Right now, where you're sitting here at the foothills of Vellangiri mountains, these sacred mountains are a cascade of grace which drew me through my life to get me here, and also in the presence of Dhyanalinga and Adiyogi, you are bang on 11 degrees latitude. So, the spin of the earth and the position of the moon today creates an upsurge. When there is a natural force moving us, we should move. If we are not able to move by ourselves, when nature is providing us, we should make it happen. You see, just a month ago, everybody was flying kites. I also went to Chikkaballapur, our Bangalore Sannidhi, and I was also flying a kite. Piece of paper flies as you want, just because there's a little bit of breeze. Even a piece of paper, you can make it fly the way you want. If the breeze was not there, that wouldn't happen. So I'm saying natural forces are such. Right now there is an upsurge. It doesn't matter what kind of human being you are. You can move internally. You can move from one level of being to another. This is a possibility. So I don't want this night to become just of wakefulness. It should become a night of awakening for every one of you. Awakening, 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 awakening. All of you watching us on television, a large number of people, these people are not sleeping, they're just they get dazed. They need miracle of mind. Mind needs to sparkle. This is something that you must understand. Everybody, no matter what kind, everybody has a certain moments of sparkle in their mind. Their genius fires once in a way. Once in a way sparkle, I want you to understand, it even happens to other creatures. Even a donkey has bright moments, but that's not good enough for a human being. A human being can sparkle at will. For this, you need to keep your intelligence in a dynamic mode. What does the dynamic mode mean? Why does intelligence sleep? Or why is it awake? It's like this. Right now, if you have to get up and walk here, you will walk effortlessly. But if we make this place pitch dark, then you will see you will become super alert. Everything is alert because you don't know where your next step is. Suddenly, you are at a heightened level of alertness. Well, that's the way you should be every moment of your life. Is it not stressful? It is not. If you are well aligned within yourself, no amount of internal activity or psychological activity is ever stressful. Physically we may get exhausted, that's a different matter. But stressfulness happens because not well aligned. Any machine which is not well aligned will create too much friction. Because of friction, it will collapse very soon, its lifespan comes down significantly. This you know. A well-aligned machine
and well-lubricated machine goes on with so much ease. One who is not aligned or not lubricated suffers. Tamil. Languages, please. இங்கே கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லி என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் இப்பொழுது உருவாக்கிய மிராக்கிள் ஆஃப் மைண்ட், மனதின் அதிசயம் என்கிற செயலி 15 மணி நேரங்களுக்குள்ளாக 10 லட்சம் பேர்களால் தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு மகத்தான சாதனையாக கருதப்படுகின்றது. ஆனாலும் என்னுடைய இலக்கு 300 கோடி பேர்கள் அதனை தரவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். இது தமிழ்ல இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. தமிழிலும் இந்த செயலி இருக்கிறது. மனதின் அதிசயம் அப்படிங்கிற செயலியை தமிழ்லையும் நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோன் என்பது உங்களுக்கு ஏதோ தொல்லை தருவதாக, தடையாக, மனநோயை ஏற்படுத்துவதாக நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் நினைச்சால் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்லிடப்பேசி உங்களுடைய மனநோய்க்கு ஒரு தீர்வாக கூட மாற முடியும். எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்கேற்ப அதனுடைய தன்மை மாறும். தொலைத்தொடர்பு சாதனம் ஒரு சிக்கலுக்கான தீர்வின் சாதனமாக மாறப்போகிறது. இதை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி, இங்கே நேரே வந்திருந்தாலும் சரி, மனநோய்க்கான ஒரு தடுப்பு முறையாக அதை பயன்படுத்துங்கள். அதை குணமாக்குவது மருத்துவர்கள் கையில் இருக்கலாம், ஆனால் வராமல் தடுக்க உங்களால் முடியும். எந்த தலைமுறைக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு நமக்கு இருக்கிறது. உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு உலகத்தோடு பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. நாம் விரும்பும் விதமாக இதனை கையாள வேண்டும். மகாசிவராத்திரி என்றால் என்ன என்று ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு வருஷத்தில் 13 சிவராத்திரிகள் உண்டு. அமாவாசைக்கு முந்தைய நாள் சிவராத்திரி. எல்லா சிவராத்திரிகளிலுமே ஆன்மீக பாதையில் இருப்பவர்களுக்கென்று சில சாதனைகள், ஆன்மீக பயிற்சிகள் இருக்கும். ஈஷாவிலும் அது ரொம்ப முக்கியமானது தான். இந்த மாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய சிவராத்திரி மிகவும் சக்திமிக்க சிவராத்திரியாக இருப்பதால் இது மகா சிவராத்திரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோள்களுடைய நிலை, நிலவு, சூரியன் ஆகியவற்றினுடைய கோணங்கள் போன்றவையெல்லாம் ஒரு சாய்கோண சுழற்சியில் இருப்பதனால் ஒரு உந்து விசை ஏற்படுது. அதுவும் இங்கே வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்தில் ஒரு கருணை களஞ்சியமாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளியங்கிரி மலை இதுதான் என்னை ஈர்த்து கொண்டு வந்தது. இது இந்த பகுதியில் தியானலிங்கம் மற்றும் ஆதியோகி முன்னிலையில் மிகச்சரியாக 11 கோண சாய்மானத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். எனவே இயல்பாகவே உங்கள் சக்தி நிலை மேல் நோக்கி செல்ல இயற்கை உதவுகிறது. இயற்கை நமக்கு உதவுகிற போது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் பார்த்திருப்பீர்கள், பல பேர் பட்டங்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருந்தார்கள். நானும் நம்முடைய பெங்களூருக்கு அருகே இருக்கிற சிக்பலாப்பூரில் நம்முடைய சந்நிதிக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே நான் பட்டத்தை பறக்க விட்டேன். பட்டம்னா என்ன? அது ஒரு காகிதம். காற்று கொஞ்சம் உதவினால் அந்த காகிதம் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப பறக்கிறது. ஏனென்றால் இயற்கையினுடைய உதவி இருக்கிறது. அதே போல மேல் நோக்கி நீங்கள் வளர்வதற்கு, உள்நிலையில் வளர்வதற்கு இயற்கை இங்கே உதவியாக இருக்கிறது. எனவே இது வெறுமனே விழித்திருக்கும் இரவாக இல்லாமல் விழிப்புணர்வு மிக்க உயிராக இருக்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் அவர்களுக்குள்ளே அவர்கள் மேதமை பளிச்சிடக்கூடிய நேரம்னு சிலது இருக்கும். மனிதர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்று. எல்லா உயிரினங்களுக்குமே உண்டு. கழுதைக்கு கூட சில வெளிச்சமான நேரங்கள் அந்த மனசுக்குள்ள, மூளைக்குள்ள வரும். ஆனால் மனிதன் விரும்புகிற போதெல்லாம் அதை இயக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்க வேண்டும். அறிவு எப்போதும் ஒரு செயல்தன்மையில் வைத்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் ரொம்ப இருட்டில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் நடந்து போகிற போது உங்களுக்கு அதிக விழிப்புணர்வோடு இருப்பீர்கள். விழுந்துவிடக்கூடாது என்கிற எச்சரிக்கையோடு இருப்பீர்கள். அதே விழிப்புணர்வு எல்லா நேரத்திலேயும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது உங்களை எப்பொழுதுமே ஒரு விழித்த அறிவு நிலையிலேயே வைத்திருக்கும். இதனால் அழுத்தம் ஏற்படுமா என்றெல்லாம் சில பேர் நினைக்கலாம். அது ஒரு அழுத்தமும் கிடையாது. உள்நிலையில் ஒரு சமநிலை, சீர்கோண நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் எதுவுமே அழுத்தம் தராது. வேண்டுமானால் உடல் அளவிலே கொஞ்சம் களைப்பு இருக்கலாமே தவிர இதில் மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு
வாய்ப்பில்லை. எங்கே உள்ளே சமநிலை இல்லையோ அந்த எந்திரத்தில் ஒரு உராய்வு ஏற்படும். நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தில் கூட பார்ப்பீங்க, எந்திரத்துக்குள் எல்லாம் சீராக இல்லை என்றால் சில உராய்வுகள் ஏற்படும். அதன் மூலம் எந்திரம் பழுதடையும். உள்ளே சமத்தன்மையும் சீர்நிலையும் இருந்தால் உராய்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. Shiva is known as the destroyer. He is not out to destroy you, but to destroy the limitations that bind your life. So today is that day that you can destroy your limitations. Well, if we go about listing limitations, there are many ways to talk about it, but fundamentally, there are two things which limits a human being seriously. In fact, most of one's life is planned around this. This is food and sleep. Just look at the whole world, human societies and also that of the animals are all structured around these two aspects, food and sleep. So today is the day for you to break the limitation of sleep. Hello? Is this the day? I am not denying you food, just sleep. Only one thing, one limitation you break, because you must understand that the nature, the quality and the consequence of our lives are entirely dependent upon how conscious we are, or how unconsciously we operate. If you are conscious of how your mind works right now, what is the thought going on within you? What is the type of emotion coming up within you? If you are conscious of this, if these things were happening consciously, you would have made yourself into such a absolutely wonderful human being. Don't ever think in terms of, I want to meet a wonderful human being. You must be that wonderful human being. If this has to happen, you have to become conscious. Becoming conscious means keeping our compulsions aside. One major compulsion is, when it's time, this goes boom. It wants to go to the earth. No, it's not time to go to the earth. It's not time to go to the earth. How much ever we love Mother Earth, we must walk upon her, enjoy her bosom, but don't have to sink into her right now. That day will come one day anyway. சிவன் அழிக்கும் கடவுளாக பேசப்படுகிறார். அவர் உங்களை அழிப்பதற்கு வரவில்லை, உங்களுக்குள் இருக்கிற எல்லைகளை அழிக்கிறார். மனித வாழ்க்கையில் எத்தனையோ எல்லைகள் நமக்கென்று குறுகிய எல்லைகளை மனிதர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் முக்கியமாக 2 குறுகிய எல்லைகள் உண்டு. ஒன்று உணவு, இன்னொன்று தூக்கம். இந்த 2 எல்லைகளையும் மனிதர்கள் கடக்க வேண்டும். இன்றைக்கு தூக்கம் என்கிற ஒரு குறுகிய எல்லையை உடைப்பதற்கான நாள். உங்களை இன்று நான் உணவு சாப்பிடாதீர்கள் என்று கூட சொல்லவில்லை. இருக்கிற 2 குறுகிய எல்லைகளில் ஒன்றை உடைக்கச் சொல்கிறேன். இயற்கை, அதன் தன்மை, வாழ்வில் நமக்கு ஏற்படுகிற விளைவுகள், இவை எல்லாமே விழிப்புணர்வை அடிப்படையாக கொண்டவை. உங்கள் மனம் என்ன சொல்கிறது, அதில் என்ன எண்ணங்கள் ஓடுகின்றன, இப்போது என்ன உணர்ச்சிகள் எழுகின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விழிப்புணர்வின் அடிப்படையிலேயே இந்த எண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் மகத்தான ஒரு மனிதராக மாறிவிடுவீர்கள். வாழ்வில் ஒரு மகத்தான மனிதரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் அந்த மகத்தான மனிதராக மாற வேண்டும். எனவே உங்களுடைய வசதிகளை தள்ளி வைத்து பழக வேண்டும். தூங்குவது என்பது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது. உரிய நேரம் வந்தால், தூங்குகிற நேரம் வந்தால் தானாக பூமியை நோக்கி சாய்வது என்று ஆகிவிட்டது. பூமி மேல் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரியம் இருக்கலாம், பூமி தாய் என்று கொண்டாடலாம். ஆனால் பூமியை நோக்கி போவதற்கான காலம் இன்னும் வரவில்லை.
விழிப்புணர்வோடு உங்களை விழிப்பு நிலையிலே இன்றைக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். எங்கே தமிழ் ஆள் எல்லாமே தூக்கம் அவ்வளோதானே? As you can see, this year's stage decor is Kailash. Last 4 years we've been denied going to Kailash. Started with COVID and some political issues. It's opening up this year. It'll be a wonderful thing to be back there again. But we have been managing somehow, not actually going very close, but from a distance we've been having darshan and enjoying it. Why Kailash? What is the significance? When we say Adiyogi Shiva lives in Kailash, it does not mean he's sitting on top of the mountain. See, why is somebody valuable to us? They're valuable to us only because of the contributions they have made to our lives. We remember them after thousands of years because of what they have offered to our lives. If they offered nothing, we wouldn't remember them. So many countless number of people might have lived in this 15,000 plus years, but we remember him because of his contribution. What is the contribution? These 112 methods cover the entirety of life and human existence. Every other form of spiritual process, every other form of philosophy that's evolved out of it is essentially coming from this fundamental spine of 112 methods. Why is this so? Because this is based on the human mechanism. This is not something cooked up in our minds. This is by very keen observation of human mechanism, how it functions and what are all the things we can do with it. In how many ways we can elevate it in such a way that a human being can live godlike. இன்று மேடை முழுவதும் கைலாயத்தினுடைய பாணியில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கைலாயத்திற்கு போகிற வாய்ப்பை நாம் இழந்துவிட்டோம். கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாகவும் சில அரசியல் காரணங்களாலும் அனுமதிக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு கைலாயத்திற்கான அனுமதி எல்லோருக்கும் தரப்படுகிறது. நாம் கைலாயத்தை ஏன் இவ்வளவு பெரிதாக கொண்டாடுகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும். ஆதியோகி கைலாயத்தில் வாழ்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ அந்த மலை உச்சியில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லை. வாழ்வில் ஒருவர் ஏன் மதிப்பு மிக்கவராக ஆகிறார் என்று நீங்கள் பார்த்தால் வாழ்க்கைக்கு அவருடைய பங்களிப்பு காரணமாக அவர் மதிப்பு மிக்கவராகிறார். இந்த 15,000க்கும் கூடுதலான ஆண்டுகளில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் இங்கே வாழ்ந்திருக்கக்கூடும். அவர்கள் எல்லோரையும் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பதில்லை. ஆனால் ஆதியோகி நம்முடைய நினைவில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் வழங்கிய இந்த 112 யோக முறைகள் வாழ்வின் எல்லா அம்சங்களையும் தனக்குள் உள்ளடக்கியவையாக இருக்கின்றன. உடல் அளவிலான அசைவுகளில் தொடங்கி பெரும் பெரும் தத்துவங்கள் வரை அனைத்தும் உருவானதற்கான மூல முதுகெலும்பாக ஆதியோகி விளங்குகிறார். அது முழுக்க முழுக்க மனித தன்மையின் இயல்புகளையும் நுட்பங்களையும் உணர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது. ஏதோ வீண் கற்பனையில் எழுந்தவை அல்ல. மனிதர்களை எப்படி மேம்படுத்துவது, அவர்களை எப்படி உயர்ந்த நிலை நோக்கி அழைத்துச் செல்வது, மனித உலகிலேயே எப்படி கடவுள் போல வாழ்வது என்பதை காட்டுகிற நுட்பங்களை ஆதியோகி நமக்கு அருளினார். These 112 ways were being expounded to the 7 sages or those celebrated sages today that we refer to as Saptarishis. And Devi Parvati was a witness to all this. Observing the exposition, she raised a question, why only 112 ways? There must be more ways.
She's a woman, she likes variety, and she happens to be the wife, so she can say what she wants to say. Hello, ladies. What? But Shiva was in an intense mode, trying to transmit to the seven sages. When she said there are more ways or there should be more ways, he just brushed her aside. There are no more ways. She felt insulted and she withdrew into the forest and went into very severe sadhana, very severe austerities. And after a few months, she came back and he was still working with the seven sages. She came and sat not next to him, being his wife, she could sit there, but she sat one step below to indicate to him that she has failed. But of course, she doesn't want the seven guys to know that. So she didn't say anything, she sat there and he knows. And then he said, if you are embodied, that is, if you are within the sphere of this body, there are only 112 ways. But if you step out of this realm, if you are not stuck in your physical form, if you step out of this, then there are as many doors in the existence as there are atoms in the existence. That means zillions of doorways. So this incident happened somewhere around Kailash, and this place is very sacred, not just because you believe so, it's just dripping with power and knowledge. If you have the necessary receptivity, if you go there with enough sadhana, this is one of the most powerful experiences that a space can create for you. Not a teaching, not a method, just the space. Just being there, you're blown away. It's an incredible thing. I just went there for the first time out of simple curiosity and I got addicted and been going and going. The Chinese government broke my addiction for last 4 years, but once again, they're allowing me to have a drink there. 112 முறைகளையும் சப்த ரிஷிகள் என அழைக்கப்படும் தன்னுடைய 7 சீடர்களுக்கு ஆதியோகி வழங்கி கொண்டிருந்தார். அருகில் அவருடைய துணைவி தேவி பார்வதி ஒரு சாட்சியாக அமர்ந்திருந்தார். அவர் ஆதியோகியை பார்த்து ஏன் வெறும் 112 முறைகள், இன்னும் அதிகமான வழிகள் இருக்குமே என்று கேட்க, தீவிரமாக அந்த போதனையில் அந்த தன்மையை வழங்குவதில் ஈடுபட்டிருந்த ஆதியோகி 112க்கு மேல் அதற்கு வேறு வழிகள் கிடையாது என்று அப்பட்டமாக மறுத்துவிட்டார். சற்றே அவமானப்பட்டது போல் உணர்ந்த பார்வதி கானகத்திற்கு சென்றார். மிக தீவிரமான சாதனைகளை மேற்கொண்டு நிஷ்டை நியமங்களிலே ஈடுபட்டார். சில மாதங்களுக்கு பிறகு திரும்பி வந்தார். அப்போதும் ஆதியோகி தன்னில் இருக்கிற ஞானத்தை தன்னுடைய 7 சீடர்களுக்கு வழங்குவதிலே ரொம்ப மும்முரமாக இருந்தார். அங்கே வந்த பார்வதி ஆதியோகிக்கு அருகே அமராமல் ஒரு படி கீழே அமர்ந்தார். அதாவது தான் தோற்றுவிட்டதை மறைமுகமாக உணர்த்துவது போல, சப்தரிஷிகளுக்கு தெரியாமல் ஆதியோகிக்கு மட்டும் உணர்த்துவது போல அமர்ந்தார். ஆதியோகிக்கு அது புரிந்தது. அப்போது அவர் சொன்னார், உடல் என்கிற எல்லைக்குள் இருக்கிற வரையில் 112 முறைகள்தான் சாத்தியம். ஆனால் உடல் என்கிற எல்லையை தாண்டி விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குமோ அத்தனை வழிகள் சாத்தியம், பல கோடிக்கணக்கான வழிகள் அதற்கென்று திறக்கும் என்று சொன்னார். கைலாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அது நடந்தது. சக்தி நிலையில் அது மிக அற்புதமான இடம். நீங்கள் போதிய ஏற்கும் தன்மையோடு போதிய சாதனைகளோடு அங்கே போவீர்களேயானால் அந்த வெளியே உங்களுக்கு பல அற்புதமான மகத்துவங்களை உணர்த்த முடியும். ஒரு போதனையாகவோ ஒரு பயிற்சியாகவோ இல்லாமல் வெறுமனே அந்த வெளி அத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். நான் முதல் முறை அங்கே ஒரு ஆர்வத்திலே போனேன்.
அதன் பின் அது மிகவும் ஈடுபட்டு பலமுறை சென்றேன். இப்பொழுது மீண்டும் அதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. Whether life is a curse or a blessing simply depends on whether your mind is taking instructions from you or not. I'm asking you right now, if you close your eyes, can you think of an ocean? How am I supposed to know? Can you visualize an ocean in your mind with your eyes closed? Can you visualize a tiger? Can you visualize an ant? Can you visualize a mountain? Well, you have a fantastic mind. Why can't you make it like heaven? Hello? What's stopping you? The only thing that's stopping you is, instead of keeping your mind in a conscious response, you have kept it in a compulsive reaction. Someone else can decide what happens in your mind. What a disgrace! Isn't this the worst form of slavery, that somebody else can decide what happens in your mind? Somebody else may determine what happens around you, but nobody should determine what should happen within you. If this one thing you do, that you move from compulsive reaction to conscious response to every moment of your life. Oh, how do I do it? But when they say this, I want to do this to them. No, you can use some device. Because it's Mahashivratri, I'm telling you, there are so many other ways you can do, but it's Mahashivratri. Right now, somebody says something, whatever they say, good or bad, just in your mind, just say Shiva Shambho. You're not calling for any god, you're just giving yourself enough time to respond consciously rather than reacting compulsively. If you respond consciously, what you want will happen. If you react compulsively, what somebody else wants will happen. This is your choice. வாழ்க்கை வரமா அல்லது சாபமா என்பது மனம் நீங்கள் சொல்வதை கேட்கிறதா இல்லையா என்பதை பொறுத்து இருக்கிறது. உங்களை நான் கேட்கிறேன், கண்களை மூடினால் உங்களால் ஒரு கடலை கற்பனை செய்ய முடிகிறதா? ஒரு புலியை கற்பனை செய்ய முடிகிறதா? ஒரு எறும்பை, ஒரு மலையை? முடிகிறது என்றால் அது மிகவும் அற்புதமான விஷயம். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இதன் மூலம் சொர்க்கமாகவே மாற்றிவிட முடியும். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை சொர்க்கமாக மாறுவதை எது தடுக்கிறது தெரியுமா? எதையும் விழிப்புணர்வோடு அதற்கு பதில் சொல்வதை விட நிர்பந்தம் காரணமாக எதிர்வினை ஆற்றுகிறீர்கள். நிர்பந்தத்தால் நீங்கள் எதிர்வினையாற்றத் தொடங்கிவிட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்குள் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை வேறு யார் வேண்டுமானாலும் தீர்மானிக்க முடியும். பிறருடைய செயலால் ஒரு பாதிப்பு என்பது உங்களை சுற்றி நடக்கலாம், ஆனால் அது உங்களுக்குள் நடக்கக்கூடாது. அதற்கு என்ன வழி என்றால், நீங்கள் நிர்பந்தம் சார்ந்து எதிர்வினையாற்றுவதை நிறுத்த வேண்டும். விழிப்பு நிலையில் எதையும் எதிர்கொள்ள பழக வேண்டும். உதாரணமாக, இன்றைக்கு மகாசிவராத்திரி, இப்பொழுது இங்கே இருக்கிறீர்கள், யாரோ எதுவோ சொல்லுகிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உடனே பதில் சொல்லாமல் சிவசம்போ என்று சொல்லுகிறீர்கள். சிவசம்போ என்று நீங்கள் சொல்வதன் மூலம் ஏதோ ஒரு கடவுளை அழைக்கிறீர்கள் என்று பொருள் அல்ல. உங்களுக்கு நீங்களே நேரம் கொடுக்கிறீர்கள். எதற்கு நேரம் கொடுக்கிறீர்கள்? அந்த சூழலை விழிப்புணர்வோடு எதிர்கொள்வதற்கு நேரம் கொடுக்கிறீர்கள். அப்படி விழிப்புணர்வோடு ஒன்றை எதிர்கொள்ள பழகிவிருப்பீர்களேயானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல விதமான நல்ல மாற்றங்களை உங்களால் காண முடியும். This is not just about how you respond to the outside, even within yourself. What type of thought you generate, what type of emotion you generate,
what type of experiences you create within you. If you just give it a little bit of space and make it happen consciously, you will become a wonder within yourself. இது வெளியில் என்று மட்டுமல்ல, உங்களுக்குள்ளேயே கூட உங்களுக்குள் என்ன விதமான எண்ணம் ஏற்படுகிறது, என்ன மாதிரியான உணர்ச்சி ஓடுகிறது, என்ன அனுபவம் உங்களுக்குள் நிகழ்கிறது என்பதையெல்லாம் விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் பரிசீலிக்க தயாராகிவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான மனிதராக மலர்வீர்கள். Mind is a terrible master, but a fantastic slave. It's for you to keep it that way. If you allow your mind to rule you, then because it's data-based, no new possibilities are there in it. And now, everything that you can gather in terms of data, process it and find expression to it. A simple machine will be able to do 1,000,000 times better than you. So it's time you shift from unconscious data processing kind of life to a conscious response. It's very important because otherwise, in the coming 15 years, you will become redundant because machines will be doing way better than you in all the things that you are very proud of doing. மனம் ஒரு கொடூரமான முதலாளி, ஆனால் மிகவும் அற்புதமான ஒரு சேவகன். மனதில் செயல்பாடுகள், மனதுக்கு நீங்கள் முழு சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டால் அதன் செயல்பாடுகள் கொடுமையாக இருக்கும். ஏனென்றால் அது வெறுமனே தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகிறது. என்னென்ன தரவுகளை சேர்த்திருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறதே தவிர புதிய வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதன் வெளிப்பாடுகளை நீங்கள் நம்பி போனால் ஒரு எந்திரம் உங்களை விட பல மடங்கு அற்புதமாக செயல்படும். எனவே மனதிடமிருந்து விதிமுறைகளை, உத்தரவுகளை வாங்கிக் கொள்ளும் நிலையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் எந்திரங்கள் மிக அற்புதமாக செயல்பட போகின்றன. எவற்றையெல்லாம் நினைத்து நீங்கள் உங்களை பற்றியே பெருமை கொள்கிறீர்களோ அவற்றையெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக முறியடிக்கும் நிலையில் எந்திர நுட்பங்கள் மிக அருமையாக செயல்பட போகின்றன. Wow. This mind is an instrument which has many layers, but unfortunately, because of the type of education that most people are receiving, only the data process is going on. The other aspects of intelligence are not being touched upon or stimulated. One simple thing is, you bring a meditative process into your life, a kriya, which stimulates interiority or that aspect which is beyond your physiological and psychological process. All the young people, how many of you are young here? What should I term as young? Below 20 you're young, or below 30 you're young, or below 40 or 50 or 60, where should I put the mark? Now, as far as I'm concerned, if you're not dead, you're young. Hello? If you're too old, you wouldn't be here. You're here means you're young enough to be alive. If you're fit enough to be alive, you're fit enough to be joyful. If you're fit enough to be alive, you're fit enough to be loving. If you're fit enough to be alive, you're fit enough to be blissful. Don't think there is a certain age limit for that. If nature has kept you alive, this means you're fit enough to be joyful, loving, blissful. This is very much a possibility. Nobody can take this away except an unruly mind. But my mind is out of control. No, it's just because you're in a compulsive state of reaction. Just bring a little bit of space between what you need to respond to, either mentally, emotionally or physically, and actual response. Give it a little bit, Shiv Shambho kind of break. You don't have to say it outside, just in your mind, just a little break, and then do that.
you will see a conscious response will make you into a fantastic human being. And we want to see fantastic human beings. All the young people, hello all the young people, where are you? All the young people, at least 7 minutes a day. At least 7 minutes a day. Let's make it happen. மனம் என்பது ஒரு நல்ல கருவி, அதில் பல அடுக்குகள் உண்டு. ஆனால் இன்றைய கல்வி முறை காரணமாக இந்த தரவுகள் சார்ந்த நிலையில் மட்டுமே நின்று விடுகிறார்கள். மற்ற நுட்பமான அறிவுத்தன்மைகள் தொடப்படுவதில்லை. உதாரணமாக, உங்களுக்குள் ஒரு தியானத்தன்மை வருகிறது என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் உடலினுடைய அனுபவத்துக்கும் மனதின் அனுபவத்துக்கும் கடந்த உள்நிலை உணர்வு ஒன்று தூண்டப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு வயது வரம்பு கிடையாது. இளைஞர்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, யார் இளைஞர்கள் என்கிற கேள்வி வரலாம். 20 வயசா, 30 வயசா, 40 வயசா, 60 வயசா என்று பார்த்தால் யார் யாரெல்லாம் இறக்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாமே இளைஞர்கள் தான். அந்த இளைஞர்களாக இருக்க உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் அதுக்கு தகுதி உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று அர்த்தம். யாருக்கெல்லாம் இளைஞர்களாக இருக்கும் தகுதி இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய தகுதி அவர்களுக்கு உண்டு, அன்பாக இருப்பதற்கான தகுதி அவர்களுக்கு உண்டு, ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கான தகுதி உண்டு. அதற்கு வயது வரம்பு கிடையாது. அதை உங்கள்கிட்டேருந்து யாரும் அகற்றிவிட முடியாது. கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம்தான் அகற்ற முடியும். அதற்கு ஒரு சின்ன முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொண்டால் போதும். எல்லா நேரத்திலும் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வேண்டி இருக்கிற போது நீங்கள் சொல்ல நினைப்பது, சொல்ல வேண்டியது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு சிறிய இடைவெளி விடுங்கள். அந்த இடைவெளி என்பது நீங்கள் தள்ளி போட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு சிறு இடைவெளி விட்டால் உங்கள் மனம் விழிப்புணர்வு நிலைக்கு வந்து சரியானதை வெளிப்படுத்தும். We will go into the Maha Mantra. I know all of you are on chairs, but those of you are in your own homes in more comfortable atmospheres, if possible, please sit cross-legged. And those of you who are on chairs, it's fine as you are. All the ladies, you bring your ring finger and your thumb together like this in your left hand. Men, please do that with your right hand, your thumb finger and your ring finger. Just hold them like that. If you have your Rudraksh, if you're wearing a Rudraksh, hold the Rudraksh between these two fingers and sit. Otherwise, just hold the fingers that way and sit. Solunga Tamil. இப்பொழுது மகாமந்திர உச்சாரணத்துக்குள்ளே நாம் செல்வதாக இருக்கிறோம். வீட்டில் தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பவர்கள் கால்களை மடித்து சமணமிட்டு உட்கார்ந்து கொள்ள முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும். இங்கே இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களில் பெண்கள் எல்லோரும் தங்கள் இடது கட்டை விரல், இடது மோதிர விரல் ரெண்டையும் அதை மேல் பக்கத்தில் இணைத்து கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட ருத்ராட்சம் இருந்தால் அதை அந்த விரல்களுக்கு நடுவில் வைத்து கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி ஆண்கள் உங்களுடைய வலது கை கட்டை விரலையும் வலது கை மோதிர விரலையும் அதன் மேல் பகுதியை இணைத்து கொள்ளுங்கள். ருத்ராட்சம் இருந்தால் அதை விரல்களுக்கு நடுவே வைத்து கொள்ளலாம். இந்த நிலையில் இந்த மகாமந்திர உச்சாரணத்துக்கு நீங்கள் தயாராகலாம். When you utter the mantra, you must utter it from the base of your belly to start with. When you say it is vu, ma, together. Namah Shivaya Namah Shivaya
Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.